So did the last thing which we discussed in the previous class was it international telecommunication? So we have written international telecommunication, right? Okay. So we've been discussing what the specialized agencies of the United Nations, and we've discussed six organizations or six agencies till now. The last one being the International Telecommunication Union. So you can note down as a heading, it's the specialized agencies of the United Nations. Okay. For those who haven't been in the class, specialized agencies of the United Nations. Okay, so the seventh agency which we the UPU, that is the Universal Postal Union, originated as the General Postal Union, after a treaty, for its establishment, was signed at the Postal Congress of Bern, that is BERNE, Bern, BERNE, in 1874. Okay, so we have been discussing about the specialized agencies of the United Nations. So you can note it down. Specialized agencies of the United Nations as a heading. Specialized agencies of the United Nations. And the agency which we have been discussing is the Universal Postal Union. Universal Postal Union. Okay, so the UPU, you can note down the UPU. For those who have written, it's okay. So the UPU originated as the General Postal Union. The UPU originated as the General Postal Union after a treaty for its establishment. Was signed at the Postal Congress of Bern, BERNE, in 1874. Okay, the UPU became a specialized agency. The UPU became a specialized agency of the United Nations or of UN in 1948. That's an important point. Okay, the UPU became a specialized agency of the United Nations in 1948. The headquarters is at Bern, that is BERNE, which we have already written, Switzerland. Bern, Switzerland. Okay. Now regarding the members, the UPU has 192 members. Universal Postal Union has 192 members.
and the aim of this agency is to organize and improve world postal services, organize and improve world postal services, and to promote the development of international postal collaboration. Okay, so from the wordings itself, you get it. It's the Universal Postal Union. So it is meant to organize and improve the postal services in the world. Okay. നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏജൻസി എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസീസിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് IMF, WHO, വേൾഡ് ബാങ്ക് അതുപോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഏജൻസീസ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസീസ് എല്ലാം വേൾഡ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ IMF, ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ യു വിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ഏജൻസീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മോണിറ്ററി ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ കൊടുക്കാനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസിന് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അറ്റ് എ വെരി ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദി വേർഡിങ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ് മോസ്റ്റ്ലി. യൂണിവേഴ്സൽ പോസ്റ്റൽ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഇതൊരു പോസ്റ്റൽ യൂണിയൻ ആണ്. അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺട്രീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണലി പോസ്റ്റൽ സർവീസസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ദിസ് ഏജൻസി. So the thing which you have to keep in mind is, where is the headquarters of this agency? When was it established? When did it become a UN specialized agency? These are the things which you must by heart. Okay, these are the things which you must underline or keep as or highlight as the major points also. Okay, so you can note down the Universal Postal Convention. Is the next point. The Universal Postal Convention lays down guidelines and regulations for postal rates, RATES, postal rates, comma, maximum and minimum weight, comma, size limits, etc. For ordinary mail, as a continuation of that sentence, okay, for ordinary mail, MAIL, for ordinary mail and registered items and standard principles, and practices for inter-country postal exchanges. This is the, as the next point you can note down, this is the second oldest of the UN specialized agencies. This is the second oldest of the UN specialized agencies. It is currently the third oldest international organization, after the Rhine Commission, RHINE, Rhine Commission, and the ITU. ITU is International Telecommunication Union, and the ITU.
Okay, so we have been discussing about the Universal Postal Union, okay, which comes as the seventh specialized agency of the UN. So far we have discussed what are the aims of it, where is it headquartered, when did it become a UN specialized agency, what are the ways in which the international postal exchanges are done, what are the size limits or what are the factors which they take into consideration while maintaining these international postal exchanges. And these 2 points are very important points. Okay, that is the second oldest agency or the specialized agency, and it's the third oldest as the international agency. Okay, international agency is different from a specialized agency. The reason being, ഒരു international agency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു international organization എന്ന് പറയുന്നത് different ആണ്. ഒരു regional organ, ഇപ്പം SARC, have you heard about SARC, ASEAN, അതെല്ലാം ഒരു regional grouping ആണ്. Okay, BRICS എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് regional groupings ആണ്. പക്ഷേ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്, where almost all the countries of the world, not all the countries, but still almost all the countries of the world are there in that organization. Okay, and that organization represents the feelings and the views of the whole world. Okay, അതുകൊണ്ട് that becomes an international organization. പക്ഷെ ഒരു റീജിയൻ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടാണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ, അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോണ്ടിനെന്റിൽ focus ചെയ്ത് വരുന്ന organizations are known as regional organizations. So that is how an international organization or an international agency is different from a specialized agency of the United Nations or of a regional agency. Okay, so that being the thing, you can note down the UPU established that put a colon and write it as the first point. Put a colon and write it as the first point. There should be a uniform flat rate. Uniform flat rate. Uniform flat rate to mail a letter. To mail a letter anywhere in the world. To mail a letter anywhere in the world. Second one, postal authorities should give equal treatment to foreign and domestic mail. To foreign and domestic mail. And as the third point, you can note down, each country should retain all money. Each country should retain all money it has collected for international postage. For international postage, POSTAG, international postage. So what do you understand basically from these 3 points which the UPO has established? You just go through those 3 points. Those are important points. And what do you understand from those 3 points? What do you get after reading those 3 points? Okay, uniform rate. അതായത് from as you told, a uniform rate വേണം. Okay, for the whole of the, for all the nations. That is, for which all nations that are a part of this Universal Postal Union,
there should be a flat rate അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് വേണം. നമ്മളിപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ യൂണിയൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ, ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ ILO ഡിസ്കസ് ചെയ്താലും, ഏതൊരു ലേബർ യൂണിയൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരളത്തിലെ ലേബർ യൂണിയൻസിന്റെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്താലും, ഇന്ത്യയിലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താലും, ഓർ ഫോർ എനി കൺട്രി ഫോർ ദാറ്റ് റീസൺ, they advocate for equal labor rights, right? USA ലേബർ റൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കില്ല ഇന്ത്യയിലെ ലേബർ റൈറ്റ്സ്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് വാട്ട് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. പക്ഷെ ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ വേണമെന്ന് they can argue. Okay, they can argue in the sense they can demand for an equal labor right. I am relating this thing to labor rights. അതുപോലെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ലേബർ യൂണിയൻസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന they should get a minimum advantage for the things that they're doing, right? അവർക്ക് ഒരു മിനിമം പ്രൈസ് കിട്ടണം, ഒരു മിനിമം ഇൻകം കിട്ടണം. ഫോർ ദാറ്റ് they require a minimum amount of money as their income or as a source of income. Okay, so for that they require equal rights first of all, right? അവർക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് കിട്ടണം. അത് പല സ്ഥലത്ത് പല രീതിയിൽ വേരി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു വാട്ട് വി കോൾ ആസ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി, റൈറ്റ്? അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദേ അഡ്വക്കേറ്റ് ആസ് ദി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഷുഡ് ബി uniform flat rate. Flat rate means a uniform base rate or something like that. Okay, so ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് വേണം. ആ റേറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂണിഫോം, ദാറ്റ് ഇസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി വേൾഡ് ഓർ ടു ഓൾ ദി കൺട്രീസ് ദാറ്റ് ആർ there in this UPU or this universal postal unit. Okay, അതൊരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് ആയിരിക്കണം. there can't be any kind of discrimination, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രിക്ക് റേറ്റ് കൂടുതൽ ഒരു കൺട്രിക്ക് റേറ്റ് കുറവ്. No, based on the different items and the, as they have already told, size അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റം സൈസ് ലിമിറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് there might be slight differences, പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ബേസ് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് വേണം. ഓക്കെ, 5 രൂപയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു 4 ആകാം, 4.5 ആവാം, 6 ആകാം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് 10 അല്ലെങ്കിൽ 15 ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബേസിക് തിങ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് പോസ്റ്റൽ അതോറിറ്റി ഷുഡ് ഗിവ് ഈക്വൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടു ഫോറിൻ ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് മെയിൽ, റൈറ്റ്? സോ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ മെയിൽ? ദിസ് മെയിൽ, a mail letter, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു, that is what we are referring to right here. So equal treatment to foreign and domestic mail means there can't be any kind of discrepancy or discrimination based on ഒരു foreign mail ആയതുകൊണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. there is no such thing like that. Okay, whether it's a foreign mail or a domestic mail, it would be considered equally and with the same weightage would be given to both of it. Okay, so that is the major point regarding that. And look at the third point. Each country should retain all money it has collected for international postage. Okay, so whatever money it has collected from international postage, country should retain that money. Okay, അത് ചെലവാക്കാനുള്ള റൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ they don't have the capacity to sell that money. They don't have the capacity to use that money for some other purpose. Okay, whatever money they collected from this international postage will remain with that country. Okay, so those are the 3 points. Those are very important 3 points. Okay, because those are 3 points established by that agency. So you have to mark that as important also. While you note other points like the headquarters, the specialized agent, when did this become a UN specialized agency, you must also remember these 3 points also. Okay, so you can note down in 1969. In 1969, the UPU introduced a new system of payment, where fees were payable between countries according to the difference in the total weight, weight of the mail between them. Total weight of the mail between them. These fees were called terminal dues. Mark that point. Okay, these fees were called terminal dues. TERMINAL. Terminal dues. Between the total weight of mail between them.
Okay, and the next line is these fees were called terminal dues or are called terminal dues. These fees are called terminal dues. The Universal Postal Congress, which is also known as UPC, is the most important body. UPC is the most important body of the UPU. The main purpose of the Congress, is to examine proposals to amend the acts, acts of the UPU, to amend the acts of the UPU, comma, including the UPU constitution, general regulations, comma, convention, and postal payment services agreement. Postal payment services agreement. Postal payment services agreement. Do you know when is this Post Day? World Post Day. It is on October 9th. Okay, you can note down October 9th. It's the day commemorated as the World Post Day. October 9th is the World Post Day. Okay, so that's it regarding the Universal Postal Union. So you just go through what you have written. Just read through what you have written. Whichever points you feel as important, you can highlight it or mark it. Okay. And one point which I missed out was that French is the official language of the UPU. Okay, French is the official language of the Universal Postal Union. And that English was added as a working language in 1994. English was added as a working language in 1994. French is an official language, but English was later added as a
working language in 1994. So that's it regarding the UPU or the Universal Postal Union. So have an idea regarding the establishment date, regarding when it became a UN specialized agency. You must also have a clear idea regarding which is the official language. These things which you have to note, that this is the second oldest of the UN specialized agency. And as we have already written, this is the third oldest when it comes to international agencies after the Rhine Commission and all. Okay. So these things are important from the perspective of the prelims examination as well. Okay. Whether they might be asking a question in such a way, they might be asking a question based on Universal Postal Union. And the question might be framed in such a way that uh, is it this UPU or the Universal Postal Union is the third oldest or the third oldest specialized agency of the UN. Okay. They might be giving 4 options like this, and you will be asked to mark which is the right answer. Okay. Third, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, തേർഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസി ആണെന്ന്, ഒരെണ്ണം സെക്കൻഡ് എന്നായിരിക്കും, മേ ബി ഒരെണ്ണം ഫസ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും, ഒരെണ്ണം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസി അല്ല പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർഗൻ ആണെന്നായിരിക്കും. So you must be, if you have a clear idea regarding that this is the second oldest UN specialized agency, you must be able to write it. Okay, നിങ്ങൾക്ക് quick ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. But if you are not remembering that, we'll have a confusion regarding third agency ആണോ second oldest agency ആണോ എന്നുള്ളത് doubt ഉണ്ടാവും. So you must have a clear reading regarding this. You must revisit these topics regularly. Okay. And the next thing which you have to note in this is UPU established ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. We have learned 6 agencies till now. Before which we discussed, before the Universal Postal Union, we discussed the International Telecommunication Union. ആ യൂണിയനിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. We have told the major points. We have discussed almost all the points relating to that. But ഇങ്ങനെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് വരുന്നത് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഒരു യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, the points or the important areas or the factors which they establish are of prime importance. So you must have a clear understanding of that. Okay, the specialized agencies of the UN, principal organs of the UN, all these questions are very important when it comes to the mains examination of the civil service as well as for any of the competitive examinations that we write. Okay, ഒരു ജി കെ ജനറൽ നോളജ് പെർസ്പെക്ടീവ് ആയാലും ഇതൊക്കെ ഇതിൽ കുറെയൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് ജി കെ ആണ്. ദീസ് തിങ്സ്, മെനി ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് വോണ്ട് ചേഞ്ച്. യൂണിവേഴ്സൽ പോസ്റ്റൽ യൂണിയന്റെ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ UN ഫോം ചെയ്ത ഡേറ്റ്, യുഎന്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക് ജി കെ ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വോണ്ട് ചേഞ്ച്. ഇതിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം UN പുതിയതായിട്ട് മെമ്പേഴ്സ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ UN പുതിയൊരു സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഉണ്ടായാൽ, അങ്ങനെ ഒരു സെക്രട്ടറി ജനറൽ പുതിയതായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും കൺട്രീസിനെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസി പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ഫോം ചെയ്താൽ, ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ നോൺ ആസ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് വിച്ച് യു ഗെറ്റ് ത്രൂ ന്യൂസ് പേപ്പർ. ഓക്കെ, സോ ഹാവ് ദി സ്റ്റാറ്റിക് ജി കെ ആൻഡ് അതിന്റെ കൂടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സാധനമാണ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ്. സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ബേസ് ഫോർ ദിസ്. ഈ ബേസിനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് യു റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആൻഡ് യു ആഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സൽ പോസ്റ്റൽ യൂണിയനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു if you are reading something from the newspaper, that is current affairs. Okay, that can be in such a way that ഇതിൽ പുതിയ മെമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ പോസ്റ്റൽ യൂണിയൻ ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു. That is what is known as current affairs. So when it comes to civil service examination as well as for any other exam, competitive examination, GK plus current affairs way. Okay, so you must have a clear idea regarding this static thing. ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്. ഈ സ്റ്റാറ്റിക് തിങ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വരുന്ന കട്ടിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ്, ബേസിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ, യു മസ്റ്റ് ഹാവ് an idea regarding that. Okay, that's why I told you should have a reading, you should revisit newspaper as well as you should have an understanding regarding what you have written. Okay, so the next organization or next agency which you are going to note down is a very important agency, and all of you will know about this agency. That's the World Health Organization, WHO. Where is it headquartered? Where is WHO headquartered? That is current affairs. That can be related to current affairs because recently the COVID-19 pandemic was there. ഈ COVID-19 പാൻഡമിക് കാരണമാണ് WHO അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇത്രയും ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നത്. That became widely popular. This organization has been there for ages, but many of the people were not aware of such an organization. COVID-19 പാൻഡമിക് വന്നപ്പോഴാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആകും.
So where is it headquartered? Okay, make that as your first point. It's headquartered in Geneva, Switzerland. It's headquartered in Geneva, Switzerland. WHO is concerned with, second point, WHO is concerned with എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് WHO concerned ആയിട്ടുള്ളത്? What is the concerning thing regarding WHO? Health. International public health. International public health. Yeah. Telecommunication union, yes. Postal union സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ്, but it's in Bern. ഒരു ആ കൺട്രി തന്നെയുള്ള വേറൊരു സ്ഥലത്താണ്. Its current priorities include communicable diseases, in particular HIV AIDS, malaria, and tuberculosis. Comma, the mitigation of the effects of non-communicable diseases, put a colon and write sexual and reproductive health, comma, development and aging, comma, nutrition, comma, food security, comma, healthy eating, comma, occupational health, comma, substance abuse, and drive the development of reporting publications and networking. The WHO's constitution, HO apostrophe S, okay. WHO's constitution states that its objective put a double inverted comma and write is the attainment of not of, okay, by is the attainment by all people of the highest
possible level of health. Of the highest possible level of health. Okay, so we've already said that the international public health is the major objective of WHO. Okay, so what are the ways in which this international public health can be achieved? How do you get or how do you attain international public health? നമ്മളൊരു അതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസിയാണ് മെന്റ് ഫോർ ദിസ് ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോകത്തിന്റെ നോട്ട് ഓഫ് എ സിംഗിൾ കൺട്രി. സോ ഹൗ ടു വാട്ട് മെഷേഴ്സ് ഡു ദേ ടേക്ക്? ഓക്കെ, വാക്സിനേഷൻ പോളിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ റിഗാർഡിംഗ് ഹെൽത്ത് കൺസേൺസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ്, അത് വേറെ. Okay, awareness regarding HIV, AIDS, and other diseases like that. Organizing health camps. So these are the various ways as we already you have written that communicable disease ഉണ്ട്, നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ഉണ്ട്, അതായത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസും ഉണ്ട്, പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഫാറായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാത്ത ഡിസീസും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ COVID-19 കേസിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആസ് ഈ റൈറ്റ്ലി സെഡ് വാക്സിനേഷൻ. ഓക്കെ, വാക്സിനേഷൻ COVID-19 കേസിലല്ല, വേറെ ഒരുപാട് ഡിസീസസിന് ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബിയുടെ കേസിൽ എടുത്താൽ പോലും there are a lot of vaccinations coming in, അല്ലെങ്കിൽ there are a lot of preventive medicines coming in, so that baby becomes healthy and that baby ആണ് പിന്നീട് ഒരു വലിയ ഹ്യൂമൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും they become the future of the nation, right? The future of this world. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഹെൽത്തിന്റെ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദി ഏജ് 0 ആൻഡ് ഇറ്റ് എൻഡ്സ് ടിൽ എ പേഴ്സൺ ഡൈസ്. അപ്പം അത്രയും കാലം ഒരു മേ ബി ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ, നമ്മൾ ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഒരു 60 to 70 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ 60 to 70 years that person has to remain healthy. Okay, has to remain healthy in the sense how can he be made healthy, അല്ലെങ്കിൽ how can he or she be made healthy? ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം, അതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് തുടങ്ങും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡ്, ഓക്കെ, ഓർഗാനിക് മാനുവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫുഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സബ്സ്റ്റൻസസ്, നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. ഓക്കെ, these are the things which makes a person healthy. Okay, ഇപ്പൊ ഈറ്റിംഗ് ഹെൽത്തി ഫുഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ വെരി മേജർ പോയിന്റ് ഓൾസോ. നമ്മള് ഹെൽത്ത് ക്യാമ്പ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് ക്യാമ്പ്സ് ആസ് റൈറ്റ്ലി സെഡ് HIV, AIDS അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനെ കുറിച്ച് അവയർനെസ് ക്യാമ്പ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം സെക്ഷുവൽ ഡിസീസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള അവയർനെസ് ക്യാമ്പ്സും അതിന്റെ പ്രിവെന്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വെൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ദേർ, ഇതൊക്കെ ഓരോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസീസസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, so the major disease which comes to all the people in this world in this current generation is something known as lifestyle diseases. നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് എ ലോട്ട് കമ്പയറിംഗ് ടു ദി പാസ്റ്റ് ഒരു 30-40 അല്ലെങ്കിൽ 30 to 40 to 50 years. നമ്മൾ ടേക്ക് ഇറ്റ് ബാക്ക് to our parents' generation or to our grandparents' generations, the lifestyle was a hugely or there was a huge comparison or a difference between that. The food that we eat, the nature we live in, the sugar that we consume, all the things have changed. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഉള്ള ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ടു ദ പീപ്പിൾ ഇൻ കേരള ആൻഡ് ഇന്ത്യ, നോർത്തേൺ ഇന്ത്യ ഓർ southern India you take, or almost all parts of Kerala, KFC, McDonaldization, these things were not popular. Okay, these things were not there. വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാം, but these things were very rare. Okay, even you take metropolitan cities, it wasn't that developed. So that is a thing regarding how lifestyle has changed. Okay, ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ ചേഞ്ച് വന്നതോടെ KFC, McDonald's അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഫുഡ്സ്, ജങ്ക് ഫുഡ്സിന്റെ കൺസംഷനോടെ people have become a lot more what you call, they have become much more prone to diseases. So ഇതിനെ എങ്ങനെ തടയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം even if you are eating vegetables for that reason, okay, you are a person who consumes only fruits and vegetables, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ how can you maintain health in that? അത് എത്രത്തോളം ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം ഫെർട്ടിലൈസറും പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇല്ലാത്ത വിഷമില്ലാത്തൊരു
food അല്ലെങ്കിൽ diet നിങ്ങൾക്ക് consume ചെയ്യാൻ പറ്റും. All these things become a concern of WHO, provided their major objective is to maintain international public health. Okay, junk food കഴിച്ച് you become a person who is affected with diabetes and all those things is different from a person who eats a healthy diet and also have the same kind of diseases. Okay, so that is a concern for WHO. So അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് eating healthy food അല്ലെങ്കിൽ healthy diet എന്നുള്ളത് that has become a major plan for them. I mean providing food with less of lack of fertilizers അല്ലെങ്കിൽ pesticides, ഇതിന്റെ ഉപയോഗം കുറച്ചിട്ട് മാനുവർ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിംഗ് വഴി കിട്ടുന്ന വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഡയറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ they expect more that from countries. But if you take the biggest countries or not the biggest countries, sense the developed countries like USA, China, UK, Russia, for that reason you take India also. Okay, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ നമ്മൾ എടുത്താലും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഡിഫറെന്റ്. യുഎസിന്റെ ആൾക്കാർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ചൈനയിലെ ആൾക്കാർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയിലെ റൈസ് ആണ് സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു USA ആൻഡ് UK, ഹിലേറിയസ്ലി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അത് തമാശക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ their staple food is burger or sandwich. I mean that's not a real thing, but that's how it is. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് തന്നെ കൺട്രീസിന്റെ ഇടയിലുണ്ട്. സോ ഹൗ ഡു യു ബ്രിങ് അബൌട്ട് എ യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ ദാറ്റ്? ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് WHO ഹാസ് ബീൻ ഓൾവേസ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട്. ഇപ്പം US ആൾക്കാർ ഒരു their major way of making profit or അവരുടെ മേജർ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഈ KFC, McDonald's, അങ്ങനെയുള്ള Domino's, all those things are involved. ചൈനയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും if you have seen the markets of Thailand, China and other nations like that, they do even eat animals as such. So the way they eat, the food they are consuming is entirely different from that of India or any other country. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും how do you maintain a uniformity in maintaining public health? That is a big question. നമ്മളിപ്പം ഹെൽത്ത് ക്യാമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് ക്യാമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് HIV, AIDS അല്ലെങ്കിൽ മലേറിയ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്കിറ്റോ സ്പ്രെഡ് കുറയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ദീസ് തിങ്സ് ആർ ദയർ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ട്രൂ ഓൾസോ. അത് നല്ലൊരു മോട്ടോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ബട്ട് ഹൗ ഡു യു പ്രൊവൈഡ് ഹെൽത്തി ഫുഡ് ടു ദീസ് പീപ്പിൾ is a very important and a major thing that hasn't yet been addressed. Countries are still focusing and still moving with whatever has been there. അപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്തി ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ that has been there in debates also. ഇപ്പം ഹെൽത്തി ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ല, that has gone out of this world. അപ്പം how do you maintain the health of these people without a healthy diet or a healthy food? That remains as a concern for WHO. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു major concern. So when you're writing something regarding WHO, okay, for any examination or even when you're writing down notes regarding this, when you're studying this, you must have a clear understanding that eating healthy food is one of the major objectives of WHO. What can be the ways in which healthy food can be maintained? അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഹെൽത്തി ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മീൻസ് എന്താണ്? ഓക്കെ, delve into that അല്ലെങ്കിൽ give a deeper research on these topics. ഇപ്പം the points which they have told or which she told is absolutely right. ഹെൽത്ത് ക്യാമ്പ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് are objectives of WHO as well as that is something you can write in your examination as well. പക്ഷേ ഈ ഹെൽത്തി ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോസിബിൾ ആണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ വേൾഡിൽ അൺറിയലിസ്റ്റിക്കുമാണ്. So how does WHO solve this concern or solve this issue? That is something which you have to research upon. Okay, so you can note down the WHO's global malaria program. The WHO's global malaria program works to keep track on malaria cases and future problems in malaria control schemes. In malaria control schemes. WHO's help
WHO's help has contributed to 40%, 40% fall 40% fall in the number of deaths 40% fall in the number of deaths from tuberculosis between 1990 and 2010. Between 1990 and 2010. And since 2005, it claims that over 46 million people have been treated and an estimated 7 million lives through practices 7 million lives through practices advocated by the WHO. Through practices advocated by the WHO. And one of the major important aims of WHO is to eradicate polio. Okay, to eradicate polio, that remains as a very important aim or an objective. It has also been successful. It has also been successful in helping to reduce cases by 99%. By 99% since the global polio eradication initiative. Since the global polio eradication initiative. Initiative was launched in 1988. Initiative was launched in 1988. Another of the next point, okay. Another of the 13 WHO priority areas. Another of the 13, okay, 13 WHO priority areas. WHO priority areas is aimed at the prevention and reduction of diseases, disability, and premature from chronic chronic non-communicable diseases,
mental disorders, violence and injuries, and visual impairment, IMPAIRMENT, in IMPAIRMENT, visual impairment. How many member states does WHO have? എത്ര members ആണ് WHO ഉള്ളത്? But it is similar to that of UNGA. United Nations General Assembly നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ 194. Okay, the WHO has 194 member states. WHO has 194 member states. WHO 194. UNGA it was 193. The World Health Assembly. The World Health Assembly is the legislative and supreme body of the WHO. It's the legislative and supreme body of the WHO. It's the legislative and supreme body of the WHO. And who is the head of the WHO? Who is the head of the WHO? I mean, what is that position known as? UN head in the Secretary General. So, what is the head? Who is, or how is it termed as the head of the? Who is termed as the head of the WHO? Secretary General, nalla, similar to that. It is the Director General. Okay. So, it appoints the Director General. It appoints the Director General every 5 years. Appoints the Director General every 5 years and votes on matters of policy and finance of WHO. And votes on matters of policy and finance of WHO, comma, including the proposed budget. Comma, including the proposed budget. Okay, go through what you have written under WHO.
So where is it headquartered? Where is WHO headquartered? And where is UPU headquartered? Universal Postal Union, Bern, Switzerland. Bern, Switzerland. Mark certain points. Okay. The point in which we have written regarding the Director General, World Health Assembly is the legislative, and we have written some point like that, right? WHO, I mean, World Health Assembly is the legislative and the supreme body of WHO as the second last point or something. That's an important point. Then we have written WHO's priority areas, disease, disability, and those things. And whichever points which you feel important while reading, you mark that. Okay, now we'll note down the trends. You can note down the trends in health related SDG indicators. What do you mean by SDG? Sustainable Development Goals. Trends in health related SDG indicators. Write a subheading for that. Okay, program area. Program area. And underline that. Program area. Under that first point, reproductive, comma maternal, reproductive, comma maternal, and child health. Child health. Reproductive, maternal, and child health. Second point, infectious and non-communicable diseases. Infectious and non-communicable diseases. Third point, injuries, violence, and environmental risks. Fourth point, health systems and financing. Health systems and financing. And as the next, not as the next point, as the next subheading, you can note out
SDG indicators with explicit targets for 2030. First one, road traffic mortality. Second one, maternal mortality. Third one, suicide mortality. Fourth one, safe drinking water coverage. Fifth point, safe sanitation coverage. Next point, clean energy coverage. Next point is under 5 mortality. Under 5 mortality means under the age of 5. Okay, under 5 mortality. Neonatal mortality. NEONATAL. Neonatal mortality. Next subheading which you can note down is SDG indicators with no explicit target for 2030. SDG indicators with no explicit target for 2030. Children overweight. Malaria incidence. Alcohol consumption. Water sector. WATER, water sector. Okay, just read that. You just go through these points and you tell me which is the target which the government or WHO or whichever organization is concerned with has to achieve quicker. The point important objective achieve. What do you feel? How do you feel? After going through the points still. Not the program areas, but the indicators, okay? Which one has to be achieved first? Newborn babies. What do you think which should be achieved first? Maternal mortality, suicide mortality, clean drinking, clean water drinking. Which do you think should be achieved first? Or is the prioritize cheyanando chellathu aadyam achieve cheyanam chellathu pinne achieve cheyidal madhi ado ellam
ഏതാണ്ട് ഒരേ രീതിയിൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണോ? ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? What do you think? How do you prioritize this? Equal prioritization or does certain things have special prioritization? Okay, so that's our point. Equal ആയിട്ടുള്ള പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ എല്ലാ ഇപ്പൊ മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി ആണെങ്കിലും സൂയിസൈഡ് ആണെങ്കിലും ക്ലീൻ വാട്ടർ ഡ്രിങ്കിങ് ആണെങ്കിലും ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഷീ സെഡ് equal prioritization ആണ്. The thing regarding the thing which you have to notice here is all these are related to sustainable development or sustainable development goals. Okay, so sustainable development എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ആസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് കാര്യം. Okay, you have to be better, you have to be good at almost all the things. That is when and that is where you achieve this thing called sustainable development. So to achieve that, you require an equal prioritization for almost all the areas or for all the sectors. Okay. Appo adile, as we rightly said, maternal mortality undu, suicide mortality undu, newborn babies undu, clean water drinking undu, allengi sanitation issues undu. All these things have to be considered. Allengi idellam humans ne affect cheyyuna karyamalanu. Okay, one way or the other, directly or indirectly. Clean water drinking is different from suicide mortality, but the one which affects indirectly the people indirectly is clean water drinking. The one which affects people directly is newborn babies in a mortality directly affect you. Indirectly, slowly, it also affects. Okay, so prioritization should be made equally. അല്ലാതെ ഇതില് ഒരു സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രം എടുത്ത് അതിന് ഓവർ പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ കൊടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒന്നുമില്ല. The reason being all these are very important points. അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഈക്വലി ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലീൻ വാട്ടർ ഡ്രിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരാള് ക്ലീൻ വാട്ടർ കുടിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും പറ്റില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഓവർ എ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം, ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ്, he or she will be affected by that. So that is the reason. ഇപ്പൊ മോർട്ടാലിറ്റി കേസസ് നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സഡൻ ആണ്. The death is sudden. The other thing, it has a slow effect or it's a kind of a slow poison. So that is the thing. All of these things affects humans, right? അപ്പൊ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ആണ് എയിം ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the thing which you have to understand that development in all sectors and all areas possible, prioritization, equal prioritization to all areas. അപ്പൊ അതാണ് key. That is the key. For that, we require an equal prioritization in all the areas which you have listed below. Okay, ഇതിൽ WHO ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി, ന്യൂബോൺ ബേബീസിന്റെ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഒക്കെ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ there are a lot of issues concerning clean water drinking. സാനിറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ പോലും, ഇന്ത്യ is becoming a developed nation. It is on the path of that. Even in India, you take many other countries, especially the Asian countries, sanitation and clean water drinking is still a big issue. നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആണ് ക്ലീൻ വാട്ടർ ഡ്രിങ്കിങ്ങിന് അത്രയും പ്രശ്നമില്ലാത്തത്. But when you go to North India, there are a lot of issues. When you go to the rural parts of South India, Tamil Nadu, Bengaluru, even for that reason, Kerala, പിന്നെയും it is better. The situation is better comparing to the other states, but still clean water issues there. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള issues are still there in even the most developed parts of this world. Okay, ഇന്ത്യ പോലുള്ള കൺട്രിയിൽ ഈവൻ ക്ലീൻ വാട്ടർ ഡ്രിങ്കിങ് ഇഷ്യൂ, ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിന്റെ ഇഷ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ്. എയർ പൊല്യൂഷൻ, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ 4th സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഡെവലപ്ഡ് ആകുന്ന ഒരു നേഷനിൽ ഇംപ്രൂവ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് എ ബിഗ് കൺസേൺ, നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ WHO ബട്ട് ഓൾസോ ഫോർ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഓഫ് ദി ഹോൾ വേൾഡ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം. ഇതൊക്കെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മളെ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് വിമൻ എംപവർമെന്റിനും ഇക്വാളിറ്റിക്കും ഇൻകം ഇൻഇക്വാളിറ്റിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഇക്വാളിറ്റിക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നോ, the same has to be given to environment also, for water also, for air also, quality of air, for quality of soil.
നേച്ചറിനും അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ ദിസ് തിങ് കോൾഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് happens realistically. Okay, so you can note down the next point. Progresses made. അടുത്ത സബ് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പ്രോഗ്രസസ് മെയ്ഡ്. ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിലാണ് പ്രോഗ്രസ് വന്നിട്ടുള്ളത്? Adolescent birth rate. Adolescent birth rate. Stunting in children. Stunting. Stunting. What do you mean by stunting? Stunting എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Stunting in children എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതായത് ഹൈറ്റ് ഒരു ഏജ് ആയിട്ട് ഹൈറ്റ് വെക്കാണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റണ്ടിങ്. അണ്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർ അണ്ടർ ഗ്രോത്ത്. Stunting in children. New HIV infections. New HIV infections. TB incidents. TB is tuberculosis. Okay, tuberculosis incidents or TB incidents. Hepatitis B prevalence. Hepatitis B prevalence. Tobacco use in people. Tobacco use in people. Poisoning mortality. Domestic government health expenditure. Domestic government health expenditure. ഇനി WHO റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ WHOനോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് ട്രെൻഡ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. യു ക്യാൻ നോട്ട് ഡൗൺ ട്രെൻഡ്സ് നോട്ട് യെറ്റ് റിപ്പോർട്ടഡ്. Trends not yet reported. Air pollution mortality. Air pollution mortality. Unsafe water and sanitation mortality. Unsafe water and sanitation mortality. Unsafe water and sanitation mortality. Intimate partner violence. Intimate partner violence. Fine particulate matter in urban areas. Fine particulate matter in urban areas. Okay, that's it. That's it regarding the trends of the regarding to the SDG, Sustainable Development Goals. Okay, so you go through what we have written in WHO, and you just go through the trends also, and we'll move to the next stages.
SDG indicators, one thing which you have to note down is write somewhere that all these fields or all these areas require equal prioritization. Okay? You just note it down somewhere. Okay, we'll note down the next agency. We can note down the next agency. That is WMO. What would be WMO? World Meteorological Organization. World Meteorological Organization. WMO. World Meteorological Organization. It is an intergovernmental. It is an intergovernmental organization. It is an intergovernmental organization with a membership of 193 member states. 193 member states. It നമ്മൾ WHO 194 എന്നല്ല പറഞ്ഞു. സംവാട്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ എക്സാക്ട് നമ്പർ ആയിരിക്കണം നിർബന്ധം. ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിലും 193 ആയിരിക്കണം എന്നില്ല, അത് ഓരോ ഏജൻസിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ റീസെന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച ഏജൻസീസിലെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. 193 194 ആണ്. It originated from the International Meteorological Organization, IMO. It originated from the International Meteorological Organization, IMO, which was founded in 1873. Nauru, next line, Nauru, Nauru. Nauru became the 193rd WMO member. NAURU. Nauru. Nauru became the 193rd WMO member. What do you mean by meteorology? What are the things it deals with? Weather, climate, etc. Right? So you can note down the WMO. The WMO is a specialized agency of the UN. WMO is a specialized agency of the UN for meteorology.
That is weather and climate. In bracket, you can note weather and climate, comma, operational hydrology, comma, operational hydrology, and related geophysical sciences. And related geophysical sciences. The WMO, and United Nations Environment Program, UNEP, the WMO and UNEP jointly created. Do you know what IPCC is? Not IPC, which we usually tell IPCC. It is the Intergovernmental Panel for Climate Change. Okay, can note down. Jointly created the IPCC. That is the Intergovernmental Panel on Climate Change. The IPCC has received the Nobel Peace Prize. The IPCC has received the Nobel Peace Prize in 2007. For their efforts to build up and disseminate greater knowledge about man-made climate change, and to lay the foundations for the measures that are needed to counteract such change. Okay. So, you note down that point which we wrote down, man-made climate change. What do you mean by man-made climate change? Just ask you to underline. Man-made climate change, underline. So what do you mean by man-made climate change, or how is this man-made climate change happening in this world? Okay, air pollution, water pollution, all those pollutions. I mean, how is it occurring? The climate change അല്ലെങ്കിൽ global warming എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് man-made ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. CFC usage. Okay, CFC usage is one of the major chlorofluorocarbons that can be one of the major components of global warming. Okay, other than that, deforestation. Okay, deforestation is one of the important points of man-made climate change. Climate change is man-made. അതെങ്ങനെയാണ് man-made ആകുന്നത്? Those 2 points are right. CFC and deforestation.
Other than that, what can be the points of climate change? Okay. I mean, lack of implementation അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള പോളിസീസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് പെർസ്പെക്ടീവ് ആണ്. The first 2 points which they told, I mean, definitely relate to the man-made climate change. Use of CFC അല്ലെങ്കിൽ deforestation. അതൊക്കെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. Other than that, what do you think are the factors that can increase global warming, that can increase climate change, that is increasing climate change in this world? Over usage of fuels. Over usage of these 3 points. Okay. Climate change is man-made and we always tell natural climate change is occurring. It is man-made. You have already told 3 points. പിന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ കൺട്രീസ് ഇപ്പൊ CFC എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചൈന, ഐ മീൻ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല, ചൈന ആയാലും US ആയാലും UK ആയാലും the use of CFC is there, the use of fuels are there, deforestation is there, forest depletion, that is one of the major reasons why deforestation is one of the major causes of forest depletion, polluting water bodies. In the case of India, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ? Okay. Exporting of this illegal exporting of soil and other activities. India, I'm asking now from the perspective of India. ഇന്ത്യയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, നോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് as such, അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ? I'm not asking about types of pollution, but how this pollution occurs. You take the case of Delhi. What is the major pollution there? Air pollution. How is that air pollution occurring? I mean, what that can be one reason that can be contributed, stubble burning. We have already discussed that in the class here. Stubble burning is one of the major causes of or a problem which people in the northern India, especially as I told Haryana, Delhi, our northern part face ചെയ്യുന്ന ഒരു മേജർ പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ സ്റ്റബിൾ ബേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്റ്റബിൾ ബേണിംഗ് കാരണം ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോഗ്. ഓക്കെ, വിന്റർ സീസൺ ആകുമ്പോൾ മഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി സ്മോക്ക് പ്ലസ് ഫോഗ്, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്മോക്ക്, SMOG. സോ അതാണ് ഡൽഹിയിലെ പ്രശ്നം. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. Now, in the case of the world, as you all told, the use of CFCs, chlorofluorocarbons, അല്ലെങ്കിൽ use of over usage of fuels, fossil fuels, പിന്നെ deforestation, അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്ലീഷന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരുപാടുണ്ട്. ഐ മീൻ one point which you told, illegal extraction of soil. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോഴത്തേക്കും സോയിലിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി പോയി, the ability of the soil to absorb the അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രീനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി പോകും. ട്രീ ഒരു ട്രീ ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ the water absorption capacity would be high. ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് ഓരോന്ന് deforestation അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്ലീഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും that is another major problem. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട്, ഐ മീൻ ദ യൂസ് ഓഫ് CFCs അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദിസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് അല്ല. Okay, that is a man-made process. അതൊരു man-made disaster ആണ് ഈ climate change എന്ന് പറയുന്നത്. Now, you might have seen it in newspapers and other reports that there is a rise in temperature by almost 2 degrees Celsius across the globe, not in India, across the globe. And അതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ്, or as a part of that, the weather pattern, climate pattern of even Kerala has changed. Okay, കേരളം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രി ഒരു കോസ്റ്റൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസിൽ വരുന്ന എസ്പെഷ്യലി ഏരിയാസ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ the rise in temperature has been so high
during the summers. The rain has been so high during, even not during the monsoon period. Because June, July, actually it's a monsoon period, but the rain hasn't been there. There is a rain deficit. But when you take the case in the months of February, March, and April, the temperature was so high. Like it was soaring high, 37 degrees Celsius, 40 degrees Celsius. That was the temperature. That shouldn't normally occur, or that shouldn't actually occur in Kerala. Right? Other normally temperature 40 degree, 42 degree, 45 degree temperature is something which we have heard only in Rajasthan. Like extreme climate, coastal influence in Delhi. ഇങ്ങനെയുള്ള റീജിയൻസിലൊക്കെ മാത്രമേ we have heard about these things. ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലൊക്കെ ഇത് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ, ഇറ്റ്സ് എ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ. അതിൽ തന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് ബീൻ ഫേസിങ് സോ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. അതും ഒരു പാസ്റ്റ് 1 or 2 അല്ലെങ്കിൽ 2 or 3 ഇയേഴ്സിലാണ് ഇത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ടുള്ളത്. യു ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് 2015, ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹോട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ദ റെയിൻ വാസ് ഇൻ ദാറ്റ് മച്ച് ദയർ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരു മിനിമം സ്റ്റേജിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സസിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദ റീസൺ ബി ദിസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അഫക്റ്റിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ഓക്കെ, വെദർ ഇറ്റ് ബി ദ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ദയർ ഇൻ ദി അന്റാർട്ടിക് ഓർ ദി ആർട്ടിക്. ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിന്റെ കേസ് എടുത്താലും ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചൂടായിട്ടുള്ള ഏരിയഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ്, ഡെസേർട്ട് റീജിയൻസിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയതാണെങ്കിലും റെയിനി റീജിയൻസിലെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെതർ കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നതാണെങ്കിലും, ആൻഡ് വൺ മേജർ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദിസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ വെതർ കണ്ടീഷൻസ്. ഓക്കെ, ടുഡേ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി സണ്ണി ബട്ട് ടുമോറോ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി റെയിനി. ഓക്കെ, no one is able to predict what is going to happen tomorrow. That is one of the major problems of this climate change. Okay, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വേൾഡ് മീറ്ററോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പഠിക്കുമ്പോഴും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിക്കുമ്പോഴും ഓർ എനി നിങ്ങൾ ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് എടുക്കുമ്പോഴും when you are relating something related to climate change, okay, അതിപ്പോ ഇപ്പൊ വേൾഡ് മീറ്ററോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആകാം, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആസ് സച്ച് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പഠിക്കും, സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിക്കുമ്പോഴാകാം, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, സോ യു മേക്ക് ആൻ എസ്സേ റിഗാർഡിംഗ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. അതിനെക്കുറിച്ച് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ. അതിലെ ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. അതിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ പ്രിലിംസ് ഓർ ദി മെയിൻസ് ബട്ട് ഈവൻ ഫോർ ദ ഇന്റർവ്യൂസ്, നമ്മളെല്ലാം കേരളത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റബിൾ ബേണിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഹിയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ ഫേസിങ് സച്ച് എ ഹൈ ടർബുലന്റ് വെതർ കണ്ടീഷൻസ്. ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും വെതർ കണ്ടീഷൻസിന്റെ ചേഞ്ച് വരുന്നത്? അത് ലോകത്തിന്റെ കേസിലും അവർക്ക് ചോദിക്കാം, ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നോട്ട് ഓൺലി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എനി പ്രിലിംസ് ഓർ മെയിൻസ് ബട്ട് ഈവൻ ഫോർ ദി ഇന്റർവ്യൂ. Okay, UPSC interview climate change can be a very important question, especially if you are interested in geography or subjects like that. That can be an expected question. Okay, അപ്പം ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം ഞാൻ ജോഗ്രഫിയുടെ കേസ് പറഞ്ഞു, ജോഗ്രഫി പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ ഗ്ലോബൽ ഫിനോമിനൻ. അതൊരു ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂ ആയി, ഗ്ലോബൽ പ്രോബ്ലം ആയി. I think you might have heard of the name Greta Thunberg. I don't know whether you have heard a name like that. Have you heard about that climate activist? Some of you might have heard. അപ്പൊ ഗ്രേറ്റ തൺബർഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ദാറ്റ് ദിസ് തിങ്, ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇസ് റിയൽ. ഓക്കെ, അത് US-ൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് US ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കില്ല, അതൊരു പുവർ കൺട്രിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കില്ല. എവ്രി വൺ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ മീ, യു ആൻഡ് എവ്രി വൺ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. അതിൽ ആർക്കും ഒരു റിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. റിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് അവർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ പുട്ട് ഓൺ ദെയർ AC. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് എസ്കേപ്പിംഗ് ഫ്രം ദാറ്റ്. സോ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം റിയൽ ആണ്. ഓക്കെ, സോ യു റിസർച്ച് മോർ ഓൺ ദിസ് ടോപ്പിക്. നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി യു മേക്ക് നോട്ട്സ് ഓൺ ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്. എൻവയോൺമെന്റ് പഠിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും, ദാറ്റ് ഇസ് സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഒരു മേജർ കോമ്പോണന്റ് ആണ് എൻവയോൺമെന്റ്, എക്കോളജി, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എൻവയോൺമെന്റ് പഠിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഈവൻ ഫോർ അതർ സബ്ജക്ട്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ബീയിങ് ദ കേസ്, you can note down the world meteorological day. Do you know when is the World Meteorological Day? It is held annually on 23rd March. Held annually on 23rd March.
The World Climate Conference, the World Climate Conference was held from 31 August 31 August to 4th September 2009 in Geneva, Switzerland. Its goal was to address advancements in seasonal to multi-decadal climate predictions and to spur SPUR and to spur their applications to decision making in socio-economic sectors, including food, water, energy, health, tourism and development sectors. Okay, we'll take a break and we'll continue by 12. Okay.
So we were writing points related to the World Meteorological Organization. So you can note down the last point under that agency. Last point under WMO, that is the conference. The conference aimed. The conference aimed to contribute. The conference aimed to contribute to the achievements. To the achievements of the United Nations Millennium Development Goals, MILL, ENNIUM, Millennium Development Goals. And broader UN climate goals through support for climate adaptation. Through support for climate adaptation. Okay, so that is it regarding the WMO, World Meteorological Organization. So what are the major factors which they focus upon? WMO. What is the major thing that they focus upon, or what is the major thrust of focus on? It is regarding weather and climate, right? So they focus things relating to climate change and so on. So you must have an idea, as in any other agency or as in any other organization which you are going to learn. You must have an idea regarding where is the headquarters, when was it formed, okay, the formation date, the establishment date, the major aims and objectives, okay. You must have an idea regarding these things, okay. So the next organization, next agency which you can note down, organization, next agency which you can note down is International Maritime Organization. International Maritime Organization. MARITIME. International Maritime Organization, IMO. IMO known as the Intergovernmental Maritime Consultative Organization, that is IMCO, Intergovernmental Maritime Consultative Organization, until 1982. Until 1982. IMCO until 1982, comma, was established in Geneva. Was established in Geneva in 1948. Was established in Geneva in 1948 and came into force. 10 years later. And came into force 10 years later. Headquartered in London. Headquartered in London, comma, United Kingdom. Headquartered in London, comma, United Kingdom, comma, the IMO is a specialized agency of the UN. It's a specialized agency of the UN. Always before an organization or an international organization or a setup, you have to use the article the, okay. It is always the United Nations.
the IMF, the World Bank, okay, United Nations with 170 member states, with 170 member states and 3 associate members. 170 member states, 170 member states and 3 associate members. The IMO's primary purpose is to develop and maintain IMO's primary purpose is to develop and maintain a comprehensive regulatory framework framework. What do you mean by maritime? International Maritime Organization or marine shipping. Okay, so those are the things involved with the regulatory framework for shipping. Regulatory framework for shipping. And its remit today, REMIT. And its remit today includes safety, environmental concerns, safety, environmental concerns, legal matters, technical cooperation, maritime security, and the efficiency of shipping. So, Keralathine Sambandichu, Trivandrum Sambandichu, what is the reason maritime news that we have? Vidinyam port, right? So I hope you have read regarding that. All of you have heard about that, right? The Vidinyam port, which has been in news yesterday and today and all. So you should go through that. Okay, you take the newspaper cuttings of that. You go through what kind of a port or how good a port is Vidinyam. It has got different specialities as compared to other ports in the world. So analyze the specialities associated with that. Okay. So for any interview, now that has become a current affairs also. So when you are learning International Maritime Organization also, things relating to that can be asked for the examination, not only in perspective of the civil service examination, but for any competitive examination. Now this port, Vidinyam port, can be asked as a current affairs question. Okay. So keep that in mind. And the next point which you can note down is the IMO is governed. The IMO is governed by an assembly of members. The IMO is governed by an assembly of members and is financially administered by a council of members elected from the assembly. The intergovernmental maritime consultative organization. Okay, not conservation. Maritime consultative organization was formed to fulfill a desire to bring the regulation
to fulfill a desire, was formed to fulfill a desire to bring the regulation of the safety of to bring the regulation of the safety of shipping into an international framework. Comma, for which the creation of the United Nations provided an opportunity. The creation of United Nations provided an opportunity. Okay, so I have already told you that there is a difference between regional organizations and international organizations, right? So this is what makes UN a very powerful organization as well as a major international organization, or one of the best international organization that exists in this world. The reason being, നമ്മളിപ്പോ UN എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ UN 6 principal organs ഉണ്ട്. Okay, there are 6 principal organs of UN. I think many of you might know regarding that. It's the General Assembly, Security Council, and there are such principal organs, Economic and Social Council, etc. In UN specialized agencies എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും we have discussed things relating to International Telecommunication Union, the Postal Union, the Maritime Organization, IMF, World Bank, etc., etc. Okay, അപ്പം the reason why this UN or the United Nations gained so much power is because almost ഒരു ലോകത്തിലെ ഉള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫീൽഡിലേക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്, അതിന് മെമ്പർ കൺട്രീസ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ വൈ ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിക്കംസ് ആൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ വെരി ഹൈ പവർ. ഓക്കെ, ഇപ്പം മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ എടുത്തു, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച IMF, വേൾഡ് ബാങ്ക്, പോസ്റ്റൽ യൂണിയൻ. അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി സെക്ടേഴ്സ്, ഓക്കെ, നമ്മളെ എക്കണോമിക് സെക്ടർ എടുത്താലും മാരിടൈം സെക്ടർ എടുത്താലും പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്ടേഴ്സ് എടുത്താലും ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന IMF, വേൾഡ് ബാങ്ക് എടുത്താലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി യുനെസ്കോ പോലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് എടുത്താലും, യുനെസ്കോ, യൂണിസെഫ്. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് തൊട്ട് വിമൻ റൈറ്റ്സ്, ലേബർ റൈറ്റ്സ്, പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ, മാരിടൈം റൈറ്റ്സ്. So almost all the fields, അതായത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഏരിയാസിലും UN has got its own hand. Okay, that is the reason why this United Nations has become such a powerful organization. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ഇസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹസ് ഗോട്ട് 6 principal organs. കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് aside, ഇതിന്റെ ഏജൻസീസ് ആർ ഫാർ വൈഡ്, അല്ലെങ്കിൽ the reach of these agencies are far spread. Okay, അതിന്റെ റീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മാരിടൈം, നമുക്ക് even if you just go through these topics, you will understand that the reach അല്ലെങ്കിൽ the scope of this organization is so huge. That is the reason why United Nations has become such a powerful international organization. Okay, so you know now such international conventions had been initiated. And notably, the Safety of Life at Sea Convention. That's an important convention. Okay, mark that. Safety of Life at Sea Convention. Safety of Life at Sea Convention. SOLA, SOLAS. Safety of Life at Sea Convention. Comma, first adopted in 1914. First adopted in 1914, following the Titanic disaster. Safety of Life at Sea Convention.
Then again in 1983. Next point, in 1983, the IMO established the World Maritime University. IMO established the World Maritime University in Malmo, MALMO. In Malmo, do you know Malmo is located in which country? MALMO. 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 Malmo is a region in which country? Don't know. Okay, Sweden. Malmo, Sweden. Throughout its existence, next point, okay? Throughout its existence, IMCO, comma, IMCO was renamed as renamed as the IMO. IMCO എന്നല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ Intergovernmental Maritime Consultative Organization നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. It was renamed as the International Maritime Organization, IMO. Okay, renamed the IMO in 1982. Has continued to produce new and updated instruments across a wide range of maritime issues, covering not only safety of life, and marine pollution, but also encompassing ENCOMPASSING, encompassing safe navigation, safe navigation. Safe navigation, comma, search and rescue, comma, wreck removal, WRECK, wreck removal, comma, liability and compensation, ship recycling, training and certification of seafarers, FARERS, seafarers, FARERS, and piracy. What is PIRACY? Piracy. Not privacy, but piracy. Okay. What are the major reasons for marine pollution? Marine pollution ഉണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും plastic waste. Have you heard about oil spills? There is something known as oil spills from this big ships and tankers and containers, etc. But the oil spills എന്ന് പറയുന്നത് it is very dangerous. The reason being, oil is a substance. അപ്പം ആ oil എന്ന് പറയുന്ന substance dissolve ആകാണ്ട് കിടക്കും water. Okay, and it spreads to a very large area.
floats in water, it spreads to a very large area. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഈ മറൈൻ ഓർഗാനിസംസിന് മുഴുവൻ this get badly affected due to the presence of oil in water. And ഈ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട്, ഈ ഓയിൽ എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല ഓയിൽ അല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഓയിൽ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ, ലൈക് ഷിപ്സിന്റെ ഫ്യൂവൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓയിലാണ് സ്പിൽ ആവുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് ഓയിൽ. So these marine organisms are badly affected by this. Okay, marine pollution എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ I mean one factor is which it told plastic waste. Plastic waste is definitely there. A lot of plastic, tons of അല്ലെങ്കിൽ metric tons of plastic waste ആണ് ഒരു വർഷം ഓഷ്യനിലേക്ക് ഡംപ് ആവുന്നത്. Okay, from different sources. Metric tons of plastic waste, and the other thing is oil spills. These two things are the major things which affect or which causes marine pollution, which affect marine organisms, which cause marine pollution. അപ്പൊ marine organisms ആയിട്ട് ഉള്ള ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ other aquatic organisms, like there are different variety of aquatic organisms, ഫിഷ് മാത്രമല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെല്ലാം they are also part of biodiversity, അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറിന് they are also part of, not only humans. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആർ ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസി ഇസ് ദെയർ ടു കവർ ഈവൻ ദി സീ ലോസ്, അല്ലെങ്കിൽ സീയിൽ സംഭവിക്കുന്ന, ഓഷ്യനിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി UN ആസ് സച്ച്, ബട്ട് ദേ ആർ ദെയർ ടു ഗവേൺ ദി ഇഷ്യൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇഷ്യൂസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ട പോളിസി റെക്കമെൻഡേഷൻസിന് കൊടുക്കാൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, so that being the thing, world you can note down as the next subheading. Okay, World Maritime Day 2018. Have you heard about this? World Maritime Day 2018. It was celebrated also in 2018. In 2018, the IMO celebrated 70 years. 70. IMO celebrated 70 years. IMO നമ്മള് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? It was in 1992. I mean, when was IMCO established as Intermaritime Consultative Organization? When was it established? You go through the first sentences which you have written. IMO, known as the International Government Maritime Consultative Organization until 1982, was established in Geneva in 1948, and that is the reason why there is a 70 years. Okay, so it was actually established in Geneva in 1948. The name was changed in 1982. Okay, so that is the thing. It was known as IMCA till 1982. After that, it changed to International Maritime Organization. Okay, but establish the date and establish the year is something which you have to look upon. 1948. Okay, it's not 1982. So IMO celebrated 70 years. IMO celebrated 70 years since the convention. Establishing the organization. Establishing the organization was adopted. Establishing the organization was adopted. The World Maritime Day theme, the World Maritime Day theme for the year was, put it in double inverted comma, okay, IMO 70. IMO, put a space and write 70. IMO 70, put a colon and write our heritage, put a hyphen and write better shipping for a better future. Better shipping for a better future.
The World Maritime Day, next point. The World Maritime Day theme. The World Maritime Day theme for the year 2020. For the year 2020 was sustainable shipping for a sustainable planet. Sustainable shipping for a sustainable planet. Sustainable shipping for a sustainable planet. To go through what you have written under International Maritime Organization and mark the points which you feel as important. So it was established not in 1982 but in 1948. Okay. Where is the World Maritime University located? Safety of Life at Sea Convention, SOLAS. Okay, it is known as SOLAS. SOLAS. It is a very important point here. Sea of Life at Safety of Life. Sorry, Safety of Life at Sea Convention, which is also known as SOLAS. SOLAS. It is an important point to be marked. Then regarding that World Maritime University in Sweden. Okay, these are the important points which you must mark. And the primary purpose, which you have already written, is to develop and maintain comprehensive framework for shipping. That is a very important point. What was the initial name of this organization, agency? When was it established? And regarding World Maritime Day 2018. So I hope you have completed reading that. So we'll move to the next agency. In line is the World Intellectual Property Organization. World Intellectual Property Organization. What do you mean by IP, intellectual property? Have you heard about IP? Yeah, knowledge. Okay, so you can note down a WIPO is a UN specialized agency
WIPO is a UN specialized agency charged with protecting intellectual property, through an international system, that promotes through an international system that promotes and sustains creativity and innovation and helps develop international economies. It was established in 1967. And is headquartered in Geneva, Switzerland. What would be the primary aim or the main purpose or the objective of this organization, of this agency? What would be the main purpose or primary aim? It is regarding intellectual property. So all of you might have heard about property rights, right? General ആയിട്ടുള്ള property, land, അങ്ങനെയുള്ള property rights നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Intellectual property, as she said, is regarding knowledge. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം I think you might have heard about the copyright issues that are there. Copyright claims. Okay, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ knowledge sharing. Okay, knowledge sharing. ഒരാൾക്കുള്ള knowledge വേറൊരാൾ ആ ഒരു ആളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. Okay, a substance which he or she has produced using his or her own knowledge, അത് വേറൊരാൾ ഇൻഫ്രിഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇൻഫ്രിഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് എടുക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിന്റെ യൂസേജ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ നോട്ട് ഡൗൺ ഇറ്റ് encourages and provides assistance. It encourages and provides assistance to all its 188 member countries. In formulating national IPR policy. However, it does not dictate or prescribe. It does not dictate or prescribe any mandatory measures. India is a member of WIPO. And a party. If you have written our party, remove that. Okay, and party to several treaties administered by WIPO.
and party to several treaties administered by WIPO, World Intellectual Property Organization. WIPO. Okay, so that's it regarding WIPO. This is not of a very important organization. Okay, now we are going to discuss regarding International Civil Organization, Civilization Organization, and all. No, sorry, not civilization, civil aviation. Civil Aviation Organization, Agriculture Improvement or Agriculture Development Organization. The organization which you are going to learn are not of much importance, but definitely certain organs or certain agencies which we learned are of very high importance. That is, you must have a very good idea regarding IMF, World Bank. What are the functions of these organizations? Where are its headquarters? You should have a very clear idea regarding these two organizations, in fact. Then regarding UNESCO and all the other organizations, Telecommunication Union is important. Okay, Maritime or organization, World Maritime. That organization wasn't that important, but in the recent years, it has been asked for the competitive examinations. This World Maritime Organization, due to the increasing use of seas, അല്ലെങ്കിൽ സീ ട്രേഡ് കൂടിയതിൽ പിന്നെ വേൾഡ് മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി മറൈൻ പൊല്യൂഷൻ കൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ, മാരിടൈം ട്രേഡ് കൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ, ആൻഡ് ഇപ്പം ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഈ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് വന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ഗെയിൻ മച്ച് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നല്ല, ഈ ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഏജൻസി വിച്ച് യു ക്യാൻ നോട്ട് ഡൗൺ is the International Fund for Agriculture Development. International Fund for Agricultural Development. What would be the acronym of that? IFAD. IFAD is an international financial institution. IFAD is an international financial institution and a UN specialized agency dedicated to eradicating poverty, dedicated to eradicating poverty in rural areas, of developing countries. In rural areas of developing countries. So how do you relate this agricultural development with rural areas poverty? Rural area poverty and agriculture development to relate in. How do you relate that? Okay, rural area poverty. Okay, there is a thing called rural area, eradicating poverty, rural areas in the development, agricultural development. How do you relate that? Avadate poverty eradicate here. Exactly. Machinery. Okay, so that is the point which he told is a point. Rural areas India rural areas especially, what is the primary source of income? Primary what is their primary job which they are involved in as the primary sector? That is the agriculture, right? They are mostly involved in agriculture. Almost all the people in the rural areas are involved in agriculture. Agricultural development fund obviously poverty eradication in that area. Urban areas focus, they are focusing on rural areas. Rural area poverty agricultural improvements, like he told, subsidized rate fertilizers, subsidized high yielding variety seeds, HYV seeds, fertilizers, subsidies, subsidized rates provide. Policies are related associated with that. If our minimum support price,
ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻകം കൊടുക്കാം, ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകാം, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോട്ട് ഉണ്ടാകാം, ഫെമൈൻ ഉണ്ടാകാം, ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ടാകാം, സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാം. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും യു വിൽ ഗെറ്റ് മിനിമം പ്രൈസ് ഫോർ ഇയർ വാട്ട് യു പ്രൊഡ്യൂസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഗോ വിത്തൗട്ട് ആൻ ഇൻകം ഫോർ എ ഇയർ. ഈ ഫാമേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ സീസണലി അൺഎംപ്ലോയിഡ്. അവർക്ക് ഒരു സീസണിലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ ഒരു സീസൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആണ്. ഈ അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആകുന്ന ടൈമില് ഇവര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഇവര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സാധനം ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സെൽ ഇറ്റ്, ഓക്കെ, സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കലാമിറ്റീസ് കാരണം അവർക്ക് അത് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ദേ ഗോ വിത്തൗട്ട് ആൻ ഇൻകം ഫോർ എ ഇയർ. അവർക്കൊരു ഇൻകം ഇല്ല, സ്റ്റേബിൾ ഇൻകം ഇല്ല. ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് സെക്ടറിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈവൻ ഇഫ് ദേ ഗോ ഫോർ വർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം ജോലിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ ബീങ് പെയ്ഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഫാമർ ആൻഡ് എ പേഴ്സൺ ഹു വർക്ക്സ് ഇൻ അതർ ഫോംസ്. ഡെയിലി വേജിലായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്. ആ ഡെയിലി വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡെയിലി വേജ്? പോകുന്ന ദിവസത്തേക്ക് ദേ ഗെറ്റ് മണി ഫോർ ദാറ്റ്. They are not being paid monthly. They are being paid daily. If you work for one day, if you have work for one day, you get money for one day. If you don't have work, you will not be getting money. അപ്പൊ അതൊക്കെ സീസണൽ ആണ്. ജോലി കിട്ടാണ്ടിരിക്കാം. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ കേസ് ഓഫ് ഫാമേഴ്സ്, അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ടർബുലന്റ് ആണ്. ഇന്ത്യൻ കേസിൽ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് അവരുടെ കാര്യം. ബിക്കോസ് ഇപ്പം പിന്നെ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ്, പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് they have a lot of policies to support them. The implementation has been okay. The implementation has to be better in many areas. പക്ഷെ റൂറൽ ഏരിയാസിലോട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ the question which I asked was എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. റൂറൽ ഏരിയാസിനെ ഇറാഡിക്കേറ്റിംഗ് പോവർട്ടി, ഈ 2 സബ്സ്റ്റൻസസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആസ് എ റൈറ്റ്ലി സെഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അവരുടെ മെയിൻ ഏരിയ, അവരുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ്. മെയിൻ ഒക്കുപേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ്. സോ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഫണ്ട് കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് പോവർട്ടി. Okay, so this fund was established in the fund was established in 1977. The fund was established in 1977 as one of the major outcomes of the 1974 World Food Conference. Of the 1974 World Food Conference. Do we know the headquarters of this agency? It is headquartered in Rome. Where is Rome? It is headquartered in Rome, Italy. Next point, the IFAD. The IFAD provides low interest loans and grants. To developing countries. To finance innovative agricultural and rural development programs. Innovative agricultural and rural development programs and projects. The fund is among, next point, okay? The fund is among the top 3 multilateral institutions. Working in agriculture in Africa,
and is the only institution and is the only institution that has exclusively focused on smallholder development. Smallholder development. Smallholder development എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ലാൻഡ് ഹോൾഡിങ്സ് ഉള്ള ഓക്കെ വലിയ റിച്ച് ഫാമേഴ്സ് അല്ല സ്മോൾ ഫാമേഴ്സ് സ്മോൾ ഹോൾഡർ ഡെവലപ്മെന്റ്. So those are the things which you have to note down under International Fund for Agriculture Development. Okay, this is again not a very important agency as we have what we have learned or as what we have seen. Aത്ര important ആയിട്ടുള്ള agency അല്ല, but you should have these things in mind. In case a question comes to for you to state all the specialized agencies of the United Nations, you must have these in mind. Okay. One thing which you have to notice, you must have these dates in mind. Okay. All the dates you should have it in mind. Where is it headquartered? If you are not sure, then don't write it. But if you are sure, you should write it. അതായത് ഉറപ്പില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി തെറ്റിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എഴുതാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. Okay. But try to memorize almost all the dates. The trick to learn this is, for example, ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച കുറെ ഏജൻസീസിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് വരുന്ന ജനീവ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ്. ഓക്കെ, സോ യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി ഹെഡിങ് ജനീവ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആൻഡ് അതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ജനീവ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക. യു ലേൺ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, rather than ഓരോ ഏജൻസി ആയിട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ച ജനീവയാണ്, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അടുത്തത് എടുക്കുമ്പോൾ റോമിലായിരിക്കും, അതിന്റെ അടുത്ത് സ്വീഡനിലായിരിക്കും, അതിന്റെ അടുത്ത് നോർവേയിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്. rather than that, take a single country. ഇപ്പം ന്യൂയോർക്ക് എടുക്കുക, അതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഏതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാഷിംഗ്ടൺ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്വീഡൻ എടുക്കുക, ദിസ് കൺട്രി നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ജനീവ എടുക്കുക, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ദെൻ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, so the last organization which we learned today is the United Nations Industrial Development Organization, UNIDO, United Nations Industrial Development Organization. UNIDO is the UN specialized agency. UNIDO is the UN specialized agency mandated to promote industrial development, and international industrial cooperation international industrial cooperation. Next point which you're going to write is important. Okay, mark it. The organization's mission statement is, put a colon and write partner for prosperity. Partner for prosperity. For prosperity. Partner for prosperity. Put a colon and write UNIDO. UNIDO aspires to reduce poverty. Through sustainable industrial development. As of 2019, 170 countries are members of UNIDO. 170 countries. 170.
ASEAN are the members of 170 countries are the members of UNIDO. The UNIDO's mandate, the UNIDO's IDO apostrophe S, okay, mandate is fully recognized in SDG 9, SDG, Sustainable Development Goals. SDG, put a hyphen 9. SDG 9, comma, which calls to build, which calls to, and put an inverted comma, okay, double inverted comma, which calls to, put a double inverted comma and write, build in resilient infrastructure, comma, promote inclusive and sustainable industrialization, build resilient infrastructure, comma, promote inclusive and sustainable industrialization, and foster innovation. Industrialization. Inclusive and sustainable industrialization and foster innovation. The relevance, however, applies in greater or lesser extent to all SDGs. Greater or lesser extent to all SDGs. And you can note down the 4 strategic priorities, okay? 4 strategic priorities. First one, creating shared prosperity, which is their mission. Creating shared prosperity. Second one is advancing economic competitiveness. Third one is safeguarding the environment. And the fourth one is strengthening knowledge and institutions. So these are the 4 strategic priorities of this organization. So as the name says, what does it focus on? Focus on building resilient infrastructure, right? Infrastructure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏറ്റവും സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് ഫോക്കസ്ഡ് അപ്പോൺ. ആൻഡ് വൺ തിങ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു നോട്ട് അണ്ടർ ദിസ് ഇസ് ഇപ്പം നമ്മൾ യുഎന്റെ ഏജൻസീസ് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ യു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഓൾ ദി ഏജൻസീസ് യു ഹാവ് ലേൺ യു ഹാവ് കവർഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി ഏരിയാസ്. Okay, maritime, postal, then loan, IMF, World Bank, children rights, labor rights, and almost all the areas we have covered under our organization. We have covered all the areas. That industrial organization, as the name says, they are looking to build resilient infrastructure. What? Building industries, right? That's sustainable. Promoting, അതായത് ഓരോ കൺട്രിക്കും പ്രൊമോട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് അതൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി മൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് കവർ ഓൾ ദി ഏരിയാസ്, റൈറ്റ്?
ആ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഏരിയാസിലും ഗുഡ് ആയിരിക്കണം. അത് കാർബൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗുഡ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോക്കസ്ഡ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബാലൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് മൂവ് ഇൻ എ സസ്റ്റൈനബിൾ വേ. അങ്ങനെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ രീതിയിൽ റെസിലിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റണം. ദാറ്റ് ഇസ് ദർ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ. ഷെയർ പ്രോസ്പെരിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് നിന്ന് they should be able to share prosperity in the sense share development. Okay, so that is the mission statement of this agency. Yeah, so we'll wind up for today. Thank you.